ambapo ametuandalia vinono kule mezani. Licha ya hayo, mahali ambapo ametusamea dhambi zetu na madhaifu yetu, ameyaficha chini ya damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ulimwengu unapokustaki, unapokuangalia, lakini Yesu amekuweka chini ya miguu yake. Ulemavu na madhaifu yako na dhambi zako zote amezifanya nini? Amesiondoa. It doesn't matter where you are. God is looking for you. Bwana Yesu asifiwe. We do not enter heaven for what we have. We enter heaven by the blood connection of Jesus Christ. Can someone say amen? Hatuendi mbinguni kwa sababu tuko navyo vile tulivyo navyo na tusivyo navyo. Tunaingia mbinguni kwa sababu ya blood connection of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ingekuwa mbinguni ni tungeenda na vile ambavyo watu wako navyo, the kind of money you have, I think wengine wetu tungefungiwa nje. But we go heaven because of the blood connection. Bwana Yesu asifiwe. Grace has power to change and to transform our lives. Katika hali ya udhaifu, unyonge wote, grace has power. Then sin has greatly changed man. It has devalued us. We look like dead dogs. Ya kwamba dhambi imetugandamiza na kutufanya kuonekana kama mbwa wafu. Mephibosheth anapojiangalia kweli ni kwamba haoni kama ako sawa, na ndio maana anaanguka kifudifudi. Anasema ya kwamba yawezekanaje kumwangalia mtu kama mimi ambaye mimi ni mbwa mfu. Wapendwa, when we focus, we look at our lives, there is nothing we have done. We are like dead dogs, but who is able to give us life? Yesu. And this grace, it goes, inaendelea kusema, grace is great and gracious. God is great and gracious, preparing and setting a table before useless and good for nothing people. Ya kwamba this grace, Mungu anatuandalia meza mbele yetu. Anatuandalia meza mbele yetu. Na ndio maana Daudi akajua siri hii. Anapoandika katika kitabu cha Psalms 23 inasema, uniandalia meza mbele ya nani? Ya adui zangu. Ya kwamba hii haitufanyi pia tuweze kujiinua na kuonekana. Mungu hafanyi jambo ili kuweza kukuinua ili ukajisifu. Kuna wale wemba wanaoimba wanaosema ya kwamba, kuna wale ambao wanasema ombea adui yako anapofanikiwa aone kwa macho afanye nini kisha afanye nini. Yes, ni wimbo mzuri sikatai, but it has a wrong theology. God does not do something to prove a point. Mungu afanye jambo ili kufanya nini? Kuonyesha. Ikiwa Mungu ataamua kukuinua, atakuinua. Ndio maana ule wimbo tulioimba inasema na kaza mwendo, Bwana uniinue juu. Bwana uniinue juu. Bwana Yesu asifiwe. In conclusion, as we finish, God surely can uplift people from every desperate situation. Mungu anaweza kukuinua katika hali ambayo hata ustahili. God can do great things unto our lives. Lessons we draw from this long sermon. Katika mahubiri haya marefu, ningependa hata kama hujaondoka na kitu, just go with something. Ya kwamba katika maisha haya, Mephibosheth represents a type of a redeemed sinner. Mephibosheth anawakilisha mwenye dhambi aliyesamewa. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo alilolitenda, but it is by the grace of God. Bwana Yesu asifiwe. He belonged to the royal line, but made a crippled by falling down. Alikuwa katika nyumba ya kifalme, royal house, Paris, but at one point alianguka. Nasi inatukumbusha ya kwamba wapendwa, when God created us, He created us a perfect beings, human beings in His own likeness and image. But later on tukaanguka dhambini. Ule utukufu wa Mungu ukaweza kutuondoa. Dhambi ikaweza kutufanya nini?
Yes, but God restored back that image. Bwana Yesu asifiwe. Like this boy, alikuwa katika in the palace, but all of a sudden alianguka na maisha yake yakabadilika. But he was restored back to the palace. Living in exile from the palace, remembered because of the covenant. Aliishi kule Rodebal in exile, lakini akakumbukwa jambo moja. It is the grace of God. It is the covenant between David and Jonathan. It is the covenant between God and Jesus that we are saved, not because of our works. Bwana Yesu asifiwe. We represent this Mephibosheth, called into the king's presence and exalted because of God's merit. Akaitwa, akaja katika palace, and he was exalted. God will exalt you at his own appointed time. Bwana Yesu asifiwe. At the end of the day, he was given inheritance. He was given inheritance. Daudi anasema mashamba yote ya baba yake yarudishiwe kwake. He was exalted and given inheritance. And God, having saved us, he has promised us the inheritance, and the inheritance is the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Satan is like a roaring lion, walking around, reporting all our weakness like Ziba. Forbid. Jihadhari na watu kama Ziba, ambao kila wakati ni kutuambia kwamba you are a sinner, you are a sinner. As much as Satan keeps on reminding us that we are sinners, but we need to understand this point, that although we are sinners, but repented sinners. Bwana Yesu asifiwe. Repented sinners. May God bless you. Tusimame na wimbo namba 73 na choristers watuongoza. Song number 73. Nakaza mwendo, twimbe. Nakaza mwendo mbinguni, kila siku napanda juu, naomba nikisafiri, Bwana uniongoze juu. Bwana uniinue juu kwa
sauti ya washindaji. Bwana uniinue juu kwa imani, hata mbingu juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu, kupanda juu unataka niuone utukufu hata mwisho. Nitaomba Bwana uniongoze juu. Bwana uniinue juu kwa imani, hata mbingu juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu. Baba yetu, wewe unao uwezo wa kutuinua juu kuelekea utukufu. Huenda katika maisha yetu shetani ametukwaza na kuturejesha katika hali ambayo ya kutukumbusha ya kwamba sisi hatufai, ni wenye dhambi. Lakini kwa sababu ya the grace of God that you revealed unto us, mahali ambapo tumepata usalama na wokovu wetu, naomba ya kwamba tuinue at your appointed time. Tubariki tunapoondoka, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu ni mwema na siku zote. Yes, tumefikia tamati ya vipindi vya asubuhi. Kabla tutoke, nilikuwa nimetamka hapa kuwa kuna mgeni tulikuwa tuna expect kutoka Purika